The hypocrites are wrapped up in their previous lives and feel an inferior admiration for unbelievers. Some of the most extensive information on the hypocrites in the Qur'an is provided in the story of the Prophet Moses, peace be upon him. When scrutinized well, one may see that the hypocrite of today shares many characteristics with the hypocrite who lived in the time of Moses. The children of Israel were living on the lands of Egypt under the rule of the Pharaoh. The Egyptians enslaved and restrained them by torture. Moses took the children of Israel away from the lands of the Pharaoh to rescue them from the cruel practices, oppressions, and tortures. The hypocrites who were among the children of Israel were supposed to be grateful and pleased for this blessing of God to be saved from the oppression, slavery, and torture. But instead, assuming a nefarious morality, they told Moses, "We suffered harm before you came to us and after you came to us." They said, "We suffered harm before you came to us and after you came to us." Moses said, "It may well be that your Lord is going to destroy your enemy and make you the successors in the land, so that he can see how you behave." Surat Al-Araf 129. Görüldüğü gibi münafıkların en önemli özelliklerinden biri, geride bıraktıkları hayata ki o hayat içinde köle olarak eziliyor ve aşağılanıyor olmalarına rağmen duydukları derin ve ezik özlemdir. Hz. Musa kavmine, gelin sizi Firavun'un zulmünden ve aşağılanmaktan kurtarayım. Özgürce yaşayacağınız, Allah'ın vaat ettiği topraklara götüreyim. Burada sizi çok eziyorlar, orada rahat edersiniz demiş. İsrailoğulları da Musa ile birlikte yola çıkmıştır. Ancak bir süre sonra işlerindeki münafıkların Hz. Musa'ya karşı tavrı, biz orada bıraktıklarımızı, Mısırlıların yaşantısını, yemeklerini, kültürlerini çölde bulamıyoruz. Köle olsak da aşağılansak da biz geri dönmek istiyoruz şeklinde olmuştur. Instead of rejoicing over the blessings God grants them, the hypocrite yearns for the kind of life the unbelievers experience. They want to possess the properties the unbelievers value. They want to be present at places where the unbelievers consider as important. They want to talk like the unbelievers, eat and drink like them. They long for the selfish, loveless kind of life lacking quality. In the Qur'an, God informs us of this stance of the hypocrites. And when Moses was looking for water for his people, we said, "Strike the rock with your staff." Then 12 fountains gushed out from it, and all the people knew their drinking place. Eat and drink of God's provision, and do not go about the earth corrupting it. And when you said, "Moses, we will not put up with just one kind of food, so ask your Lord to supply to us some of what the earth produces, its beans, cucumbers, garlic, lentils, and onions." He said, "Do you want to replace what is better with what is inferior? Go back to Egypt, and then you will have what you are asking for." Abasement and destitution were stamped upon them. They brought down anger from God upon themselves. That was because they rejected God's signs and killed the prophets without any right to do so. That was because they rebelled and went beyond the limits. Surat Al-Baqarah 60-61. The hypocrites of the time, demanding beans, cucumbers, garlic, lentils, and onions, actually indicates their yearning for the culture of the irreligious system. In that era, the family of the Pharaoh employed a traditional way of cooking these foods and had a distinct cuisine. The hypocrites essentially admired the fake pomposity of that culture. Sadece yemek kültürüne değil, o dönemde sükse vesilesi olan altın buzağı heykeli gibi birçok detay, oradaki alaycı, kibirli, züppe sistem münafıkların hoşuna gidiyordu. Aynı şekilde onların konuştukları dile de derin bir hayranlık duyuyorlardı. Kendi dilleri İbranice olmasına rağmen Firavun'un kullandığı dili daha sükseli görüyor ve bu dili kullanarak kendilerinin de sükseli olacaklarını sanıyorlardı. Bu nedenle de Firavun sisteminin zulmü altında yaşamak pahasına bir şekilde bu sistemin sükseli, şaşalı ortamından istifade etmeyi arzu ediyorlardı. Bu sisteme duydukları hayranlık bir türlü bilinçaltlarından gitmiyordu. Hz. Musa onlara doğrusunu ne kadar anlatırsa anlatsın, akılları hep Firavun sisteminde kaldığı için bir türlü ikna olmuyor ve gizli ya da açık eski hayatlarına duydukları özlemi dile getiriyorlardı. No matter how many times Moses explained the truth, they were in no way convinced because they were wrapped up in this system. Explicitly or implicitly,
They express their yearning for their previous life. Ondan öncesinde Allah korkusu olmayan kimselerle birlikte oldukları için çevrelerindeki insanlardan her türlü kötülüğü görmüş, her türlü çıkar ilişkisine, samimiyetsizliklere, yalanlara, ikiyüzlülüklere, merhametsizliğe, saygı ve sevgi eksikliğine şahit olmuşlardır. Bu iki hayat arasındaki müthiş zıtlığı açıkça görmektedirler. Birinde sevginin, saygının, güzel ahlakın, dostluğun, güvenin, samimiyetin en güzel şekli yaşanırken, diğerinde ise sadece acı, sıkıntı, mutsuzluk ve zulüm vardır. Bu açık gerçeğe rağmen bu kimselerin hala Müslümanlardan önce yaşadıkları hayatlarına hayranlık gözlemlemeleri aslında kalplerindeki imansızlığa olan eğilimin bir göstergesidir. This is an indication of their tendency to faithlessness in their hearts. They always dream how their lives would be if they were to live with unbelievers, although they know that they would again be unhappy, humiliated, unappreciated, and abused for the interests of other people. Sürekli o ortamlarda, o insanlarla birlikte olsalar, hayatları nasıl olurdu? Bunu hayallerini kurar, planlarını yaparlar. Tamam, Müslümanlar birbirlerini koruyup kolluyor. Birbirlerine yardım ediyorlar ama küfürde olsaydım onlar da beni korur, severlerdi. Onlarla olsam bana güzel davranırlardı diye kendilerini aldatırlar. These opinions that they have are actually a great fallacy, and they are well aware of that painful truth too. Because the entirety of life and all of the relationships of unbelievers are based on self-interest. İnsanlarla olan tüm ilişkileri menfaat üzerine kurulur. Dolayısıyla imanın olmadığı bir ortamda hiçbir insan çok ciddi bir menfaat sunmadığı sürece asla durduk yere bir başkasına bir güzellik sunmaz. Eğer Allah korkusu imanı olmayan bir insan bir başkasına yaklaşıyorsa kafasında mutlaka ince bir menfaat planı vardır. Ya bu kişiden maddi olarak çıkar sağlamayı ya da bu kişiyi fiziksel anlamda kullanabilmeyi umuyordur. Ya bu kişinin çevresinde ulaşmayı umduğu birileri vardır ya da ondan veya ailesinden elde etmeyi umduğu bir fayda. Küfre eğilimi olan bu kimselere bu gerçek anlatıldığında bu insanlar seni müminler gibi Allah için sevmezler. O zaman senin neyini sevecekler? Onlardan gelecek sahte bir sevgiye niye özlem duyuyorsun diye sorulduğunda da çeşitli bahanelerle kendilerini kandırmaya devam ederler. They continue to deceive themselves with various excuses and pretexts. While Muslims find true happiness, joy, quality, beauty, and affection in other Muslims, the hypocrite fancies the life of the irreligious, which is no better than an envious, cynical, filthy life. The hypocrites fail to grasp that everything that they consider as elaborate in the life of the irreligious are unattractive and worthless, both in the material and moral sense. Their poor comprehension and intelligence are one of the greatest scourges granted by God upon the hypocrites.